Hello dear student, how are you? Perhaps you will be fine. So, in the previous topic we were discussing about dielectric polarization, electrical susceptibility. But this topic, the very important one, capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. So, please give 100% attention towards the board. Let us start this topic. So, what is in this topic? कैपेसिटेंस. हमने कैपेसिटेंस निकाला एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब उसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग दिस प्लेट पॉजिटिव एंड दिस प्लेट नेगेटिव, and electric field is E naught, that is passing through in this direction. That's no doubt. And A be the area of each plate, D be the distance between the plates, small rather than. So, what will happen now? This is a dielectric which is kept in the space between dielectrics. So, in opposite direction, electric field will be developed, that is EP, and the net electric field in this, that is E is equal to E naught minus EP. EP due to polarization, so E is equal to E naught minus EP. So dear student, first of all, we know very well कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C is equal to epsilon naught A by D. Simply you can say in air medium, but when placed dielectric constant, or you can say dielectric slab, हर dielectric slab dielectric constant different होता है. So we know what is the formula of potential due to this complete potential. You know, electric field into distance, we know electric field into distance, but here in this space the V is given by इस सारे में. अब कंप्लीट देखो, in this blank region electric field is E naught, right? But the thickness, distance, this is having thickness T, dielectric slab. So this is T and remaining D minus T. So D minus T का जो रीजन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E naught. बाकी बच गई, that is E due to dielectrics, that is E into T. Simply again I am telling you, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इन दिस रीजन, electric field is E naught because this is free space, there is no dielectric, and in dielectric T, right? So, and we know dielectric constant, we know E is equal to E naught by K. Yes, because K is E naught by E. K is the dielectric constant. Putting the value, V is equal to E naught D minus T plus E naught by K into T. Putting the value of E, now V is equal to E naught taking common, that is D minus T plus T by K. E naught is the electric field between the capacitor. What is the formula of electric field according to Gauss theorem? So V is equal to the formula of E naught, that is equal to sigma upon epsilon naught D minus T plus T by K. So here V sigma charge upon area, that is Q upon area epsilon naught D minus T plus T by K. We know we have to find out the capacitance. C is equal to Q by V. So C is equal to Q by V. What is the formula of V? V is Q, this is upper side, D minus T
plus t by k and epsilon naught a upper. Q is cancelled, so C is equal to epsilon naught a d minus t plus t by k, and this is the formula of capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted in it. जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है दिस वन. So this is the very useful topic and you will have to practice it a lot, right? Then definitely you will get a lot from here, right? So should I close it? Okay. So in parallel plate capacitor we have described the formula of a dielectric slab, right? So again अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, उसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया कि क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस ऑफ है जब उसमें डिफरेंट पैरामीटर आते हैं. इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर. हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कभी भी कैपेसिटर के अंदर तो उसका डिफरेंट पैरामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट? सो हमारे पास यहाँ पर टू केसेस बनेंगे. फर्स्ट हमने कैपेसिटर है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल. सपोज दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव. वन इज बैटरी कनेक्टेड एंड सेकंड इज बैटरी डिसकनेक्टेड. तो फर्स्ट केस हम करते हैं व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड. जब हम बैटरी को डिसकनेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड? सो जब बैटरी डिसकनेक्ट करते हैं तो किस चीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो ऑलवेज रिमेंबर इट, राइट? फर्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है दैट इज चार्ज. सो डियर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना हमेशा ऑलवेज, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू. जब बैटरी डिस्कनेक्ट है तो उसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा. सो सिंपली चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. चार्ज इज कांस्टेंट. So first thing is the very important, because when dielectric slab and battery is disconnected, charge constant. Charge कभी भी change नहीं होगा, right? So now, and second one is electric field. You know very well, because always electric field decrease, क्योंकि polarization होता है. is equal to, मैंने कहा था 100 लाइन्स जाएंगी, 70 उसमें से उल्टी चली जाएंगी, 20 30, तो बाकी तो सारे की सारा कितना कंप्लीटली फुली चार्ज नहीं होता. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीज व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, एंड दैट इज E इज इक्वल टू बन जाएगा E नॉट बाय K. मीन जितने टाइम्स K टाइम्स अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो K टाइम्स इट विल डिक्रीज, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, चार्ज विल रिमेन्स कांस्टेंट. सो नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस. Third, potential difference. V is equal to E into D, you know very well, and V is equal to E is equal to E naught by K into D. Simply potential is also decrease K times. This is also decrease K times. So we have discussed charge, electric field, potential difference. What is the charge? Charge remains constant and electric field will decrease and potential also will decrease. Now the very important term, capacitance. Dear student, हमने इसका प्रिंसिपल भी पढ़ा था कि अगर पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीज. So this is also always increase, and the capacitance C is K times C naught. This is K times increase. K times C increase होगा, K times C क्या होगा? Decrease. And the last one is
energy of a capacitor. We know what is the formula of energy of a capacitor, right? The formula of energy of a capacitor, that is half CV square or half Q square by C. That is half CV square. Half C capacitance K times increase, but potential K times decrease, that is V naught by K and square. So 1 K is cancelled. So half C naught V naught square upon K. So K times decrease because K is in reciprocal. K times decrease. And these all are the things when dielectric slab is inserted between the parallel plate capacitors and battery is disconnected. But first charge remains constant, electric field decrease, potential difference decrease, and capacitance increase, and energy will also decrease. First charge constant, electric field decrease, potential difference also decrease, and capacitance increase, and energy is also decrease. Now, when battery is connected, सेकंड केस, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी उसे कनेक्ट रहेगी तब इन पैरामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, फर्स्ट इसमें सबसे बड़ी बात है पोटेंशियल डिफरेंस. सो डियर स्टूडेंट, हमने बैटरी के टर्मिनल दिए 12 वोल्ट हैं, तो 12 वोल्ट ही बैटरी तो 12 वोल्ट से कभी ड्रॉप होने देगी पोटेंशियल को, चाहे कुछ भी हो अंदर. सो इट इज रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, राइट. तो फर्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट. द इलेक्ट्रिक फील्ड, we know what is the formula of electrical? V is equal to E into D. D is the distance and E is equal to V by D. Distance तो हम चेंज कर ही नहीं सकते और V भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट. It will not affect and also it will not change. It is also constant. So electric field also constant. So electric field can never be changed. It is unchanged. Now, next one is the capacitance. You know very well about the capacitance. It is always increased K times. Capacitance is always increased, right? डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्योंकि पोलराइजेशन होता है, चाहे कुछ भी हो, वो तो हमेशा ही क्या रहेगी? इंक्रीज. सो कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इंक्रीज. तो कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड K टाइम्स. नाउ वन पोटेंशियल डिस्चार्ज, जब बैटरी लगाते हैं हम, हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो उससे बैटरी लगाएंगे तो वो चार्ज ऑलवेज उसको प्रोवाइड करेगा. सो जब बहन बैटरी इज कनेक्टेड, चार्ज इज ऑलवेज इंक्रीज्ड K times. And the last one, energy. What is the formula of energy? That is half CV square. So you should remember here, potential is constant and energy half C. Capacitance K times increase, V constant, so it is increase. Here energy is increased by K times. So this is the very important question. In both the cases it can be asked, when battery is connected, when battery is disconnected. So what is the effect on this parameter? First, potential difference. So potential difference remains constant. Electric field constant, capacitance increased K times, charge increased K times, energy half CV square. So this is the effect of dielectrics on different parameters. Energy पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है. So this is the very useful and important topic, so you should practice it a lot, right? So this is the different parameters. Now I am going to tell you about some numerical portion. If in the combination of capacitors, this that always remember, if this is a capacitor, this is a
कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है। हम क्या करते हैं इसमें, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं इसके अंदर। यू विल बी पजल्ड अदरवाइज इन दिस सेक्शन। These are the two dielectrics. इन प्लेट का एरिया दैट इज ए, डिस्टेंस कंप्लीट d थी तो ये d/2, ये d/2। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। मेन थिंग इज दैट, another one is that प्लेट का एरिया a था, डिस्टेंस इनकी d थी, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दो मीडियम रखे गए जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। एंड द मेन थिंग इज दैट यू शुड नो अबाउट देम। ये ऐसे प्लेट रखी गई है, ये ऐसे प्लेट रखी गई है। अगर हम इनका कैपेसिटेंस, इनका कॉम्बिनेशन करते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड और सीरीज इन पैरेलल। फर्स्ट एक चीज तो सिंपल है यहां पे, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज K टाइम्स। So what will you do if such type of numerical comes? If it is in this manner, because they are continuously in the contact, they are in the series combination. So if first one, the capacitance of first part, second part, first the capacitance of first part is C1, that is epsilon naught है। प्लेट का एरिया चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे प्लेट तो ऐसे ही रहेगी। डिस्टेंस that is D upon 2, also K1 times increase capacitance, this is, and C2 similarly epsilon naught A into D2, and that is into K2, C1 C2। now you can find out the net capacitance 1 by C, 1 by C1 plus 1 by C2 in this question। simply putting the value, doesn't matter, right? So if in this manner they are in parallel, they are in parallel, and in the parallel combination what will happen here, because एक प्लेट ऐसे थी बीच में से ये चली गई, तो इसका मतलब प्लेट का आधा आधा डिवाइड हो गया, तो एरिया इसमें डिवाइड हो गया, ऊपर a/2, नीचे भी a/2। these are the in the connected in the parallel। so capacitance of first one is epsilon naught A, area divide, distance same, and capacitance always increase K times। in C2 similarly epsilon naught A 2 into D, capacitance K2, and C is equal to C1 plus C2। simply add K1 epsilon naught A upon 2D plus K2 epsilon naught A upon 2D। so these are, you can take common and you can combine it in this manner। so this is the combination when dielectric of different mediums, three mediums, you can, it can be converted in 3 part, 4 part। so dear students, you will no need to become puzzle। so this is the very useful, and this is the last topic of this unit, you can say chapter, and thanks for this।